സാരോപദേശം. ഡോക്ടർ C.V. രാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അധ്യാപകരോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വരിയുണ്ട്. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രസംഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: ഐ ക്യാൻ കൺവിൻസിംഗ്ലി ടെൽ യു, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും. ഐ ക്യാൻ കൺവിൻസിംഗ്ലി ടെൽ യു ദാറ്റ് the intellectual capacity of Indians is equal or even higher than the English people, Nordic people, Europeans, or Afro-Anglican, any group you take. The intellectual capacity of Indians far higher than that. അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഭാരതീയരുടെ ബുദ്ധി വൈഭവം, ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ്, ബുദ്ധി വൈഭവം ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് മറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ കഴിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തുല്യമാണ്. അത് ആംഗ്ലിക്കൻ സംസ്കാരം എടുത്താലും ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ സംസ്കാരം എടുത്താലും അല്ല യൂറോപ്യൻ ജനങ്ങളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മംഗോളിയൻ ജനങ്ങളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏത് രാജ്യത്തിലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ, ഏത് റേസിലുള്ള ജനങ്ങളെ, if you are taking the intellectual capacity of any race under the sun, under the sky, Indian capacity is as good as them or even better than them. Unfortunately, what prevent Indians to grow is the inferiority complex which is in his blood. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് വളരാൻ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അയാളിലുള്ള അപകർഷതാബോധമാണ്. The inferiority complex which is pumped into his mind, in his brain. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികൾ ഞാൻ ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. C.V. രാമൻ പറഞ്ഞത് സാരോപദേശത്തിൽ, ഓരോ ഭാരതീയനും അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ട്, ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, വീക്ഷണങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ലോകത്തെ കീഴടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മറ്റേതൊരു സംസ്കാരത്തെക്കാളും മറ്റേതൊരു വിഭാഗം ജനതയെക്കാളും അത്യുജ്വലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. അവനെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം, അവൻ്റെ കഴിവ് മുഴുവനും പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കാരണം അയാളുടെ മനസ്സിനകത്തും തലച്ചോറിനകത്തുള്ള അപകർഷതാബോധമാണ്. അയാളിലുള്ള അപകർഷതാബോധം, the inferiority complex filled in his mind somehow creates such a preventive hurdle in front of him. അയാളെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തടസ്സം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Throw them away. അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് push forward yourself. So 1,000 rupees worth equipment, $1 million worth hard work will take you anywhere under the sun. 1000 രൂപയുടെ ഉപകരണത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൂടി ചേർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്താൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു ഉപദേശമാണ്, സാരോപദേശമാണ്. ഡോക്ടർ C.V. രാമൻ 189 രൂപ ചെലവഴിച്ചുണ്ടാക്കിയ എക്യുപ്മെന്റ് കൊണ്ട് രാമൻ ഇഫക്റ്റ് കൃഷ്ണനോടുകൂടി ചേർത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോബൽ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ C.V. രാമൻ ഇത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക, സാരോപദേശത്തില് ദ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്, ദ കൺഫ്യൂഷൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗോട്ട്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള അപകർഷതാബോധം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ, അതിനെന്താ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിന് പറയാം, എന്താ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിച്ചിട്ട് സെറ്റ് യുവർ ഗോൾ ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിലെ ഏത് ജനതയെക്കാളും അത്യുജ്വലമായിട്ട് അത്യുഗ്രമായിട്ട് വളരാൻ സാധിക്കും. ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസർ, ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ കുറേ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാനഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കുറേ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറയായിരുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അമേരിക്കക്കാരൻ ഇവിടെ നിൽക്കും, ഇന്ത്യക്കാരൻ വളരെ താഴെയായിരിക്കും. അമേരിക്കക്കാരൻ ഇവിടെ നിൽക്കും, ഇന്ത്യക്കാരൻ വളരെ താഴെയായിരിക്കും. 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അമേരിക്കക്കാരനും ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരേ ലെവലിലെത്തും. ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉയരും, അമേരിക്കക്കാരൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഒരു 2-3 വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരൻ മുകളിലേക്ക് പോകും, അമേരിക്കക്കാരൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇത് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠനം നടത്തിയിട്ടോ പറഞ്ഞതാവാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ അറിയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഉയരാനും വളരാനും ഉണരാനും വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകളിലൂടെ പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അമേരിക്കയിൽ സ്ട്രീറ്റും അവന്യൂവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തമാശയിൽ പറയാറുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ റോഡുകളെ സ്ട്രീറ്റ്, അവന്യൂ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഭാരതത്തിലാണ് മുടുക്കു വഴികളുള്ളത്, ഇടവഴികളുള്ളത്. അതായത് വേറെ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കമ്മിങ് ടു ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്, സാരോപദേശം.
Dr. C.V. Raman, who could get Nobel Prize for Raman effect, which he could discover, spending nearly 189 rupees for an equipment. Using the result of that equipment in toluene, xylene, benzene, etc., he could find out Raman effect. And that would fetch a Nobel Prize for him. And he always used to tell to his students and other professors, Indians, the capacity of Indians, the wisdom of Indians, the intellectual capacity of Indians is equal or far higher than other people living in different countries, other races. Whether it is Anglican races or the Nordic races or the Afro-Asian races or the African races or Mongolian races or for that matter European people. The intellectual capacity of anybody anywhere in the world and the intellectual capacity of Indians. Same or Indians are slightly higher than others. But what prevents Indian in moving forward is the inferiority complex that is filled in his mind. For decades, not decades, for centuries and millennia. Somehow, our mind and our brain has got filled with this inferiority complex that prevents them from pushing forward, from thrashing forward. That inferiority complex, if you can remove from the mind, and if your mind is free and ready to push forward, as our forefathers said, Udyamam Sahasam Dhairyam Buddhi Shakti Parakramau Shadede Yatra Vartande Deivam Tatra Prakashayet. Be bold enough, be courageous enough, never get weak, and your enthusiasm, your courage, your intellectual capacity, buddhi, your muscle power and endurance power, that is there just like anybody else in the world. Utilize that and push forward, you will achieve the goal. And 1,000 rupees worth equipment, India was a poor country, 1,000 rupees worth equipment, 1 million rupees worth hard work, that will take you anywhere under the sky and you will be definitely respected world over. And what I was explaining in Malayalam also, when two people from India and America, they come together, American will be always at a higher level and Indians will be at a lower level. After a few months or 1 or 2 years, Indians will be growing and becoming almost equal. And after 1 or 2 years, Indians will further grow and Americans will be stand there itself. It is not a good or bad. We are not comparing Americans and Indians for evaluating our capacity. But we have got capacity. We have got intellectual capacity. But something prevents us from moving forward. Something prevents us from moving forward. Something dragging us. That, according to Dr. C.V. Raman, is the inferiority complex which got filled in our mind, which got filled in our brain somehow, knowingly or unknowingly. Maybe from past generations, it is flowing to us. That inferiority complex, a complex that which make us tell that we are the slaves. We are the slaves of British, we are the slaves of Portuguese, we are the slaves of Dutch, we are the slaves of foreign Muslim invaders. Nearly 1,000 years of slavery that made us to believe that we are people of inferior quality. But push ahead, go ahead. Remember that few English professors came to Dr. C.V. Raman and told him, you should come to America and do research in a systematic way, then only your research work will be appreciated world over. What Dr. C.V. Raman told to the English professors, you know, you come to me, I will teach you how to do research. Instead of my coming to you, you come to me, I will teach you how to do research. This was the level of Dr. C.V. Raman. And keeping that level of self-confidence and self-pride and patriotism and nationalism, he could convince others that elevate yourself, go ahead, tasmad uttishta kaunteya yuddhaya krita nischaya. Be a person having full of patriotism and nationalism, work for the nation and work for ourselves. Achievement is the goal and also it is the pathway. Any positive result and any negative results will be taking you further. Nothing should discourage you. Wheresoever we want to reach under the horizon, under the sky or under the sun, if that enthusiasm,
that spirit is there, you will reach there. This is what Dr. C.V. Raman told in Saropadesam. Clear? Pranams to you.